Hi everyone, welcome back to my channel. As most of the students were asking me to revise the important questions or concept that will be asked in the examinations. So in this video, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನು ಬರಬಹುದು ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಇದು 2022 ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಳಿನ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಲೈಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದ ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಓದ್ಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕು, ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೆಡಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೂ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಟು ರೀಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಓನ್ಲಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಗೂ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದ ಸೀ ರೂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೋಪ್ ವಾಸ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ ಬೈ. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ಕೋ ಡ ಗಾಮಾ. ದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಡ್ ಬೈ ಆಲಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ವಾಸ್ ಖಿಲಾಫತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. The policy of keeping safe distance from both the power blocks of the world is known as non-alignment. Best example for labor without pay among the following is housewife. A periodical started by Dr. B.R. Ambedkar was Mookanayaka. The Nagarjuna Sagar Wildlife Sanctuary is located in the state Telangana. The constitutional amendment that brought into existence the 3 levels of Panchayat institution is 73rd Amendment. Moving to 8th question, the type of bank account where any number of transactions can be made in a day is current account. See, 1 mark questions also can be expected in MCQ as well. ಸೊ ಈಗ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಲೇಬರ್ ಇದು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೂ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದೆನ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ದು, ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್. ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ದ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುನೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ USA. ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ. ಸೊ ದ 9th ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ ವೈ ಡಿಡ್ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ರಿಸೈನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಸಿ ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲೀಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಥರ್ಸ್ಟಿನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಬರ್ಡನ್ ಆನ್ ದ ಕಂಪನಿ. Hence, he resigned to his post and returned to the England. Who was the first president of India? Dr. Babu Rajendra Prasad. And when do we celebrate the Human Rights Day every year? It is on December 10th we celebrate Human Rights Day. What is mob? People temporarily gathered around a common interest without any prior plan. This is called as mob. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ನೋಡಿ. ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಕ್ಟರ್ B.R. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ನೀವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕಾಸಸ್ ಮತ್ತು ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎರಡೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ. ದ ಕಾಸಸ್ ಆಫ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಸಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡೂ ಲರ್ನ್ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೇರ್ ಡಸ್ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಟ್ಸ್ ಮೀಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ನೀಲಗಿರಿ ಹಿಲ್ಸ್. ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದ ರಿವರ್ ಡೆಲ್ಟಾಸ್? It is mangrove forest. What is national income? The answer, total value of all goods and services produced in a country in a year. It is called as national income. Who is the founder of Wipro Technologies? Answer, Azim Premji. Okay, these are all 1 mark questions. So ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ 4 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೀರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಟು ಗೆಟ್ 2 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸಿ ವಾಟ್ ವರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ಬಕ್ಸಾರ್?
Diwani rights over Bengal to British. Shah Alam II gave away rights over Bengal for annual 26 lakhs. The Nawab of Awadh paid a fine of rupees 50 lakhs. Company paid pension to Mirza for son. Like this, exact point ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಬರೀರಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟೇ ಬರೀರಿ ಯಾವಾಗಲೂ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಅಲಯನ್ಸ್? ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾಳೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ಮಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ and expenses and wages of army belong to the concerned state. Appointment of resident, could not appoint other Europeans. Any agreement or pact needed governor general permission. Internal and external protection by the company. Okay, these are all the conditions for the subsidiary alliance. Okay, and non cooperative movement ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೂಮೆಂಟ್ 1942 ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪಂಚಶೀಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ನಿಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್. ಸೊ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಪಂಚಶೀಲಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್? ಆನ್ಸರ್: ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸಾವರ್ನಿಟಿ or regional interest, non-invasions of each other, non-interference in internal issues, mutual cooperation or respect, peaceful coexistence. Okay, any 4 you have to write for Panchashila principles. Then struggle of India for the implementation of human rights are: fundamental rights in the Constitution of India, advocated human rights implementation in UNO, National Commission for Human Rights for Scheduled Caste, for Scheduled Tribes, National Women's Commission, backward classes or minority commissions, similar state commissions. Any 4 you can write. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್. ಇದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಎರೋಷನ್ ತುಂಬಾ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟಾಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಡು ಯು ಕನ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಇರೋಷನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ದ ರೂರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ, 20th ಕ್ವೆಶನ್: ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನೇಮ್ ಎನಿ 4 ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ವೆಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ sector workers are: migration, social security, legal framework, child labor, physical or mental exploitation. Name any 4 environmental movements anta kelidare. So here you can write Jharkhand Mukti Morcha, Chipko, Appiko, Narmada Bachao, Silent Valley, opposing MRPL, opposing Nandikulu thermal power plant, opposing special economic zone, opposing Kaiga nuclear power plant. Any 4 you can write. They're all the environmental movements. Okay. So the next question: which are the important climatic seasons of India? So winter, summer, rainy, retreating monsoon. Tumbane easy irutte nim paper. Next, what are the causes for soil erosion? Eek tane ಹೇಳ್ದೆ important irutte. Deforestation, overgrazing, shifting cultivation, faulty methods of cultivation, use of topsoil, floods and over irrigation. See, point wise bariri. It's very important. Next question: mention the housing programs. Illi Pradhan Mantri Awas, Ambedkar Valmiki, Ashraya. Any 2 housing programs you can write. So question number 24: what are the objectives of Consumer Protection Act? Safety or quality, avoiding production or sale of dangerous goods, preventing malpractices in the market, quality, weights, measures, price supervision, compensating the consumers, and consumer education. These are all the objectives of Consumer Protection Act. Moving to next: what were the impacts of British education in India? Nationalistic ideals, impetus to local literature or language, periodicals, social or religious reformation, fresh thinking, influence of the freedom struggles across the globe, appreciation to the rich culture, traditions. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್.
ಇದನ್ನು ಕೇಳೋಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜನರಲಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 26. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಏಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಯ ಸಮಾಜ್? Or you can write what were the problems faced by the India at the time of independence. So belief in one God, rejected caste system, encouragement to intercaste marriages, rejected polygamy or child marriage, men women equality, study or preaching of Vedas. Or you can also write answer for the problems faced by the India at the time of independence. They are communal violence, integration of princely states, instability of commerce, industry, trade, creating constitution or new government, neighboring enemies, gender or caste discrimination, and refugees. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ 27 ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ವಾರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್? ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಿಸ್ಟ್ರಿನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಏನರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಇದು ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಫ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಆರ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ 1857 ರಿವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಆಫ್ 1857, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಇದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ದ ಮೇಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ನೆಹರು ಆ್ಯಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಇದಂತೂ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡಿ. Now question number 27. What are the reasons for the failure of first war of independence? So answer: did not cover whole India, issues of rights of kings and queens, not planned, disunity among soldiers, lacked direction or leadership, lacked discipline or organizational skills, lacked military strategies or planning, lacked definite aim, Indian kings loyal to the British, plundering and other crimes by soldiers. Okay, any 6 you can write. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ. ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ರಷ್ಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವಿತೌಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್, ಅಪೋಸಿಟ್ ಚೈನಾಸ್ ಇನ್ವಾಷನ್, ಗೋವಾ ಲಿಬರೇಷನ್, ತಾಷ್ಕಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್, ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ 20 years ಫಾರ್ ಪೀಸ್ ಆರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್, ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಟ್ ಬಿಲಾಯ್ ಆರ್ ಬೊಕ್ಯಾರೋ, improvement in industries or technology, supported India's quest for permanent membership in UN Security Council. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮರೀದೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಓದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಾಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಜಸ್ಟಿಫೈ ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಇದು ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವರ್ ದ ಕಾನ್ಸಿಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ರೈಟ್ ದ ಲೀಗಲ್ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 17, ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಅಫೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1955, Protection of Civil Rights Act 1976, Right to Vote, Equality according to the Articles 15, 16, 17, 38 and 46, Reservation in Education and Employment, Eradication of Untouchability, State Responsibility under 1989, Reservation in Politics, Article 320, 332 and 334, and entry into public temples according to Article 25. So all these are very important legal measures that are followed to eradicate the untouchability in the India. Next, what are the factors that influence the localization of industries? See, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿಮಗೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟು ಇರಾಡಿಕೇಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ? ಏನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ, ಏನು ರೀಸನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ.
And Indo-China relationship has been developed in the course of a long history. Justify the statement ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. And reasons for the the tensions between the India and Pakistan, ಈ ಎರಡರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಓವರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನು, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಇದು ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಲ್ಲಿಟರಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬಹಳನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ದ ಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್? The answers are raw materials, power, transport or communication, market, capital, labor, water, climate and government policies. And the effects of cyclones are loss of life, property loss, damage to buildings, damage to transport or communication, disrupts power supply, destroys crops, destroy vegetation, destroys animal life. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಹಾಫ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಡೆವಲಪ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ವೈಡನ್ಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಟ್ರೇಡ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ರೈಸ್ಡ್ ಇನ್ಕಮ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಟೂರಿಸಮ್, ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ದ ಡಿಫೆನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿವೇಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇಂಡಿಯಾ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನನ್ನು ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಓದಿರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಅದರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ UNO, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ದ ಪೀಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಈಸ್ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಟು ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಯೂನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಷರ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಬಿನ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕರಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ದ ಕಮ್ಯುನಲಿಸಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ರಿವಿಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ಗೆ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದ ವೇರಿಯಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಜೆಂಡರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ, ಲಿಟರಸಿ, ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್, lower wages, not free to spend their income, not many are seen in the better or highly paid positions, malnourishment, illness, heavy workload, illness or death among the mother or infant, female feticide, politically neglected. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು, ಎನಿ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. What are the features? 3-tier structure, direct or periodic elections, reservation, budget, audit, financial or administrative responsibilities, executive or support staff, strict procedure for dissolution and elections. Okay, so what are the functions of banks? ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏನು? ಇಟ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್, ಲೋನ್ಸ್, ಮನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಚೆಕ್ಸ್, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಬಿಲ್ಸ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಸ್, ಸೇಫ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಲಾಕರ್ಸ್, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಸೇಫ್ ಕಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ಸ್, ಲೆಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ GDP ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಇನ್ಕಮ್, market development, improvement of standard of living, development of industries, promotes exports, changing technology and innovations ಅಂತ ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು 3 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಗ 4 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ದಾಂಡಿಯಾ ವಾಕ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಎಲ್ಲ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, 3 ಮಾರ್ಕ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದ್ರ ಕಡೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನನ ಕೊಡಿ. ಓಕೆನಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡಿಯಾ ವಾಕ್ ಫೈಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೂಲ್ಗೆ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಟ್ ದ ಆರ್ಮಿ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ದ ಬಿದನೂರ್ ಆರ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಫೋರ್ಟ್ಸ್, ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ವೆಲ್ಲೆಸ್ಲಿ ಟ್ರೈಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ರೆಬಿಲಿಯನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊನ್ನಾಳಿ, ಹರಿಹರ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಫ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ, ದಾಂಡಿಯಾಸ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಟು ಗಟ್ಟಿ,
attack on Gatti by Nizam, Dondia's plight to Maratha region, continued his war in spite of defeat to Marathas, encouraged by Palayaga, French extended support, British army followed by Dondia, capture of Shirhatti or followers of Dondia were killed, British attacked from all the directions, was caught between Maratha and Nizam army, British attacked him near uh, Yalaparvi and killed Dondia at Konagal, capture arms and ammunitions by the British. Any 8 points ನೀವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗಿರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೂ ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಾಡಿಕಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ರೋಲ್ ಏನು? ದೇ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಮಾಡರೇಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬೆಗ್ಗರ್ಸ್, opposed the stance of British, opposed partition of Bengal, Raksha Bandhan, Swadeshi movement, gave a call to boycott foreign goods and supporting institution, encouraged to use the local goods. Tilak declared Swaraj is my birthright and I shall have it. Complete freedom was the aim. Organized people, Shiva Durga celebration. Tilak published Kesari and Maratha. Tilak was arrested for the galvanized writings. Geeta Shraya ಫ್ಯೂಯಲ್ಡ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ಇದಿಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 8ನ ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಕೇಳುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸಿಸಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್, ರೆಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಸ್ ನೇತಾಜಿ, ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಟೂರ್ಡ್ ಮೆನಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ, Haripur Convention, defense of opinion, clash between Gandhi Bose, derailed his fight within INC, quit Congress, forward bloc, opposed British for war preparation, arrested by British, reached Germany, Hitler agreed to extend help, organized Indian war prisoners in Germany, speeches over Azad Hind radio, joined the Raj Bihari Bose, called for Delhi Chalo, ಗಿವ್ ಮೀ ಯೋರ್ ಬ್ಲಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಫ್ರೀಡಮ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸೇ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಟು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಥ್ರೂ ದ ರಂಗೂನ್, INA ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಮ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆನ್ ಬರ್ಮಾ ಬಾರ್ಡರ್, ಫಿಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆರ್ INA, ಬೋಸ್ ಡೈಡ್ ಇನ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿಚ್ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ? ವುಮೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ವುಮೆನ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಚೈಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, Dowry Prohibition Act, compulsory education, Sri Shakti movement, associations to self-help groups, women commissions, political local bodies, government recruitment reservations, loans, subsidies for the self-employment. Okay, next notice 37th question, list out the types of agriculture followed in India. List out the types of agriculture followed in India. Subsistence, ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್, ಮಿಕ್ಸೆಡ್, ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್, ಡ್ರೈ, ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಆಲ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನೇನು ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು PDF ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದೇ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪನ್ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರಿವಿಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೂಡ ನೀವು ಗಮನನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ.